Matzah, yalalai, yalalalalai. Hine matzah v'manayim, shevet achim gam yachad. Hine matzah v'manayim, shevet achim gam yachad. Good morning, Shabbat Shalom. It is lovely to see you here this morning. Coming together to celebrate with Asaf as he reads Torah for the very first time. You're welcome also if you're joining us online. One request, if you are with us online, is if you are not in your pajamas and feel able to turn your screens on, then we can see you as well as you being able to see us. So actually what that does, it allows all of us and the family to see you. And if you wave to us, we can wave back to you. We need to wave into that camera there, up there, if you're... So there you go. Great. So it's really lovely to be able to see you joining us in person as well. If you are here together with us here in our at this outside Beit Tefillah, just to say, because of the way that the chairs are laid out, you do not need to keep your masks on. However, what we ask is that when you, if you leave your seats, you put your mask back on, because obviously at that point we sort of go around one another. So if you want to, including if you want to go to the loos, which are just through there, you please put your masks back on when you're moving around. This morning we're going to have a slightly abridged Shacharit morning service. And obviously at the heart of that is our Torah service in which Asaf will read Torah for us. There's a special booklet. We're on page 3, in the middle of the page. Ma tovu ohalecha Yaakov mishkanotecha Yisrael. Ma tovu ohalecha Yaakov Mishkanotecha Yisrael. V'ani barov chastecha v'ovetecha eshtachaveh el hechal kodshecha b'yiratecha Adonai ahavti ma'om beitecha u'makom mishkan kvodecha v'ani eshtachaveh ve'echra'a evracha lifnei Adonai osi v'ani tefilati lecha Adonai et ratzon Elohim barov chastecha Aneni be'emet yishecha. The first part of any morning service is what's known as the Bichot HaShachar, the morning blessings, which we say to really give thanks for the fact that we are awake in the mornings and able to do all the normal things of morning life. So they're on pages 4 and 5 of our booklets. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'asani b'tzelem Elohim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'lo hasani nochri. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'lo hasani aved. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'asa li kol tzorki. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam pokeach ivrim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam malbish arumim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam matir asurim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam zokef kefufim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamechin mitzadei gaveh. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam ozei Yisrael bigvorah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam otei Yisrael b'tifarah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam anoten layaev koach. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamavish sheina me'enai utnuma me'afapai. And having woken up
liturgically at least, the rabbis would then spend up to an hour just preparing themselves for prayer with the singing of psalms. We don't have that sort of time this morning, but we are going to move into the next phase of our service, the Pesukei de Zimra. We're on page 6. Adonai melech, Adonai malach, Adonai yimloch, leolam vaed. V'haya Adonai lemelech al kol haaretz, bayom hahu yihiyeh Adonai echad u'shemo echad. Hoshienu Adonai Eloheinu, lehadot l'shem kodshecha, lehishtabech b'thilatecha. Baruch Adonai Elohei Yisrael, min ha'olam va'ad ha'olam, ve'amar kol ha'am amen, hallelujah. Kol ha'neshama t'hallelia, hallelujah. Kol ha'neshama t'hallelia, hallelujah. And while the rabbis would sing multiple psalms, we will sing just one. On page 7, we'll sing from Psalm 92, Mizmor Shir LeYom HaShabbat, the psalm for Shabbat. Mizmor Shir LeYom HaShabbat, Tov lahadot l'Adonai. Mizmor Shir LeYom HaShabbat, Tov lahadot l'Adonai. Ulzamer l'shimcha elyon, ulzamer l'shimcha elyon. להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. עלי עשור ועלי נבל, עלי היגיון בחינו, כי שמחתני אדוני בפועלך, במעשה ידיך ארנן. מה גדלו מעשיך אדוני, מאוד עמקו מחשבותיך. איש באה לא ידע, וכסיל לא יבין את זאת. בפרח רשעים כמו עשב, ויציצו כל פועלי אבן, להישמדם עדי עד. ואתה מרום לעולם אדוני. כי הנה אויביך אדוני, כי הנה אויביך יאבדו, יתפרדו כל פועלי אבן. ותרם קרן קני בלותי בשמן רענן, ותבט עיני בשורי, בקמים עליים רעים, תשמענה אוזני. צדיק התמה יפרח, כארץ בלבנון יזכה. שתולים בבית אדוני, בחצרות אלוהינו יפריחו. עוד ינובם בשיבה, דשנים רעננים יהיו. להגיד כי השם אדוני, צורי ולא הבלטה בו. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני. ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון. להגיד בבוקר חסדך, ואמונתך בלילות. And on page 9, we'll make the journey out from Pesukei de Zimra. Nishmat kol chai, tevarech et shimcha, Adonai Eloheinu. V'ruach kol basa tefa'eh u'tromem
Zichrecha Malkeinu Tamid Min HaOlam Ve'ad HaOlam Ata El Ata ומבלעדיך אין לנו מלך, גואל ומושיע, פודה מציל ועונה מרחם. בכל עת צרה וצוקה, אין לנו מלך עוזב וסומך זולתך. אלוהי הראשונים והאחרונים, אלוה כל בריות, אדון כל תלדות, המהולל בכל התשבחות. המנהג עולמו בחסד ובריאותיו ברחמים, ואדוני לא ינום ולא יישן, המורה ישנים והמקיץ נדמים, מחיי מתים ורופא חולים, פוקח עיוורים וזוקף כפופים, לך לבדך אנחנו מודים. And on page 10, with the words of Yishtabach, we officially come together as a community in prayer. It's traditional to stand for Yishtabach and for Baruch Hu to face east. East is that way, which also gives us an opportunity to see Sam, who is leading our tech this morning, and to thank Sam for giving up her Shabbat morning so that we can be joined together wherever we are in the world. ישתבח שמך לעד מלכנו, האל המלך הגדול והקדוש בשמיים ובארץ. כי לך נאה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו לעולם ועד. שיר ושבחה, קדושה ומלכות, ברכות והודאות, לשמך הגדול והקדוש. ומעולם ועד עולם אתה אל, ברוך אתה אדוני, בורא כל הנשמות, ריבון כל המעשים, הבוחר בשירי זמרה, מלכי העולמים. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. And please take your seats. And I've always thought it's a rather wonderful thing that having come together with the words of Baruch Hu in prayer, the first thing we do is say something that anyone could say, irrespective of their religious background, which is just to thank God for how wonderful the world is. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, yotzeh or uvorei choshech, oseh shalom uvorei et hakol. Hakol yeducha v'hakol yeshabechucha, v'hakol yomru ein kadosh kadonai. Hame'ir le'olam kulo yoshvav, uv'tuvo mechadesh b'chol yom tamid ma'aseh v'reshit. Marabu ma'asecha Adonai, kulam b'chokhma asita, malach ha'aretz kinyanecha. המלך המרומם לבדו מאז, המשובח והמפואר והמתנשא ממות עולם. אלוהי עולם, ברחמך הרבים רחם עלינו. אדון עוזנו צור משגבנו, מגן ישנו משגב בעדנו. אור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו מהרה לאורו. ברוך אתה אדוני, יוצא המאורות. אהבה רבה אהבתנו אדוני אלוהינו, חמלה גדולה ויתרה חמלת עלינו, אבינו מלכנו, בעבור שמך הגדול, ובעבור אבותינו שבטחו בך, ותלמדם חוקי חיים, לעשות רצונך בלבב שלם, כן תכוננו. העננו בתורתך, ודבק ליבנו במצוותיך, ויחד לבבינו לאהבה וליראה את שמך, למען לא נבוש ולא ניכלם, כי אל פועל ישועות, ישועות אתה. העננו
ודבק ליבנו במצוותיך, ויחל לבבינו לאהבה וליראה את שמך. ובנבחרת מכל עם ולשון, בקרבתנו מלכנו לשמך הגדול באהבה, להודות לך ולייחדך ולהבא את שמך. ברוך אתה אדוני, הבוחר בעמו ישראל באהבה. שמע ישראל, אדוני Eloheinu, Adonai Echad. אהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך, ובלכתך בדרך, ובשוכבך ובקומך, וכשאתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. We're just going to take a moment for those who wish to read for themselves the second paragraph of Shema on page 14, and then we'll come together for the third paragraph on page 15. ויאמר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת להם, ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם, ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת. והיה לכם לציצית, וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות אדוני, ועשיתם אותם. ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם, למען תזכרו, ועשיתם את כל מצוותי. והייתם קדושים לאלוהיכם, אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם. For as far back as we can tell, in Rabbinic Judaism, it was traditional to mention the Exodus from Egypt morning and evening. And that, in our Siddur, came to be what's known as the Geula, which is the prayer that comes immediately after Shema. And we have a slightly shortened Geula on page 16, in which we remind ourselves of what it is to be a people who were rescued. Mimitzrayim galtanu Adonai Eloheinu, umibeit avadim peritanu, Moshe Miriam ובני ישראל, לך אנו שירה בשמחה רבה, ואמרו כולם. מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדע בקודש, מי כמוך
יוסף אלך שירה חדשה שבחו גאולים לשמך שפת הים יחד כולם הודו והמליכו ואמרו אדוני ימלוך לעולם ועד אדוני ימלוך לעולם ועד מי כמוך באלים אדוני מי כמוך נדע בקודש. So Yisrael, Kuma be'ezrat Yisrael, Go'aleinu Adonai tzvot shemo kadosh Yisrael, Baruch atah Adonai, Ga'al Yisrael. We rise together for Amidah, which you'll find on page 17. And once again, we're going to face east, so we're facing Sam. Nai 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 Adonai Yana nai 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 Sevatai Tiftach Yana nai 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 Ufi Yagid Ufi Yagid Yana nai 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 Adonai Yana nai 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 Svatai Tiftach Yana nai 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 Ufi Agid Tehilatecha Baruch atah Adonai Eloheinu Ve'Elohei Avotenu Ve'Elohei Emotenu Elohei Avraham Elohei Yitzchak Ve'Elohei Yaakov Elohei Sarah Elohei Rivka Elohei Rachel Ve'Elohei Leah Ha'el Hagadol Hagibor V'Hanora El Elyon Gomer Chasadim Tovim Koneh Hakol V'Zocher Chastei Havot Ve'Emahot ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה מלך עוזר משה מגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם פוקד שרה אתה גיבור לעולם אדוני מחיי מתים אתה רב להושיע מוריד הטל מכלכל חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני יפה, מי כמוך בעל גבורות, ומדומה לך. מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה נאמן אתה להחיות מתים ברוך אתה אדוני מחיי המתים אתה קדוש ושמך קדוש וקדושים בכל יום יהללוך סלה ברוך אתה אדוני האל הקדוש. And we're going to create some space for those who wish to continue with the Amidah individually. We're going to come together on page 23 at the top of the page for the end of our Amidah.
לרצון אמרי פי והגיון ליבי לפניך אדוני צורי וגואלי עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. We are going to stay standing. We're going to all turn back towards the Torah as we turn to our Torah service, which you'll find on page 23. We're going to stay standing. And Yoav, you have a job to do. Maybe take your jacket off, I think, probably. So Yoav is going to come and lift the scroll for us and take it over for Amnon to undress it for us so that Asaf can read Torah for us. So we are going to sing together at the bottom of page 23 as Yoav does that. Ki mitzion teitzei Torah Adonai miYerushalayim. 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 Baruch Shenatan Torah le'amo Yisrael. Baruch Shenatan Torah le'amo Yisrael. B'kedushato ki mitzion teitzei Torah Adonai miYerushalayim. Ki mitzion teitzei Torah Adonai miYerushalayim. We'll see around. Yeshkach Yav. We're going to stay standing, and I think Nehemiah is going to come and lift the scroll for us for Hagbah. So, Nehemiah, if you just lift the scroll up, and then you're going to turn in 90 degrees to the to clockwise as I sing. So let's open it up and open and lift. Yeah, open. Yeah. Is there an equivalent to too many cooks in the Okay, up we go. V'zot ha'torah she'asa Moshe lifnei b'nei Yisrael. Turn around. Torah tziva lanu Moshe Moshe kihilat Yaakov. And again. Ha'el tamim darko imrat Adonai tzirufa magen hu lechol ha'chosim bo. Yeshkach. Bravo, If you want to go back to your seat, I'll take that. Okay, great. Could you put back over there? And please take your seats. So I'm delighted to be able to call Asaf to Torah. I'm going to call Asaf to Torah to first teach us and then to read Torah for us. And the section of Torah
that he's going to be reading, you'll find on the yellow sheets that were put in your booklets. Yamod Asaf ben Amnon v'Shani Sarah bar mitzvah darshan uval koreh lidrosh v'lekor et haTorah. Do something to earn the Mazal Tov first, go. In my parasha, Moshe is giving his final speech to the Israelites in the wilderness on the edge of Canaan just before he's about to die. He explains to them that they have a choice between two options, a good life of prosperity or a bad life resulting in death and destruction. If they choose to obey God's commandments, they will be blessed and they will thrive. On the other hand, if they choose to disobey, it will lead to dire consequences. They will be cursed and punished with exile, destruction, and death. Moshe also stresses that even if they disobey God and are exiled to the most distant land, they will be given the chance to redeem their sins, and God will gather them back and bring them to the promised land. Despite what Moshe says, we know that there is not always a direct link between obedience and good lives. Sometimes bad things happen to good people and vice versa. However, there is still an important message here, that we all have a choice of how to live our lives and whether or not to do the right thing. If we make right choices, we are more likely to lead good, happy, prosperous, and fulfilling lives. Perhaps more importantly, we add to the goodness in the world around us. Conversely, choosing disobedience will lead to death and destruction. The emphasis is on the importance of the choices we make and the consequences of our actions. As I make the transition into adulthood, I will have more independence and responsibility for how I live my life and the decisions I make. I am fortunate enough that I have the ability and the conditions needed to make good choices. I have a home, food, great education, a loving family, caring friends, and a supportive community. There are many people out there, including children my age, who no matter how hard they work, how good of a person they are, they will never be given the opportunities and choices I have. Finally, in my parasha, God urges the Jewish people to choose life. For me, choosing life as a Jewish person means celebrating the Chagim, trying to be a good person, and honoring my family, all gathered here today to celebrate this pivotal moment in my life. This bar mitzvah for me is part of choosing Jewish life. Shikach. Okay, so we're going to uncover and open up. Mum and Dad are going to open it for you, just to make sure we're in the right place and we know where we are. Great. Okay. So let's close it, and you can say the blessing before Torah. Go. Baruch hu et Adonai HaMevorach. Baruch Adonai HaMevorach le'olam va'ed. Baruch Adonai HaMevorach le'olam va'ed. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה, הברכה והקללה אשר נתתי לפניך, והשיבותה אל לבביך בכל הגויים אשר הדיחך אדוני אלוהיך שמה, ושבת עד אדוני אלוהיך ושמעת בקולו,
ככל אשר אנוכי מצבך היום, אתה ובניך, בכל לבבך ובכל נפשך, ושב אדוני אלוהיך את שבותך וריחמך, ושב וקיבצך מכל העמים אשר הפיצך אדוני אלוהיך שמה, אם יהיה נידחך בקצה השמיים, משם יקבצך אדוני אלוהיך, ומשם ייקחך והביאך אדוני אלוהיך אל הארץ אשר ירשו אבותיך וירשת, והיטיבך והרבך מאבותיך, ומעל אדוני אלוהיך את לבבך ואת לבב זרעך לאהבה את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך למען חייך. Great. Close it up and the blessing afterwards. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. שכח. יעמוד איתמר בן נחמיה ועתליה לקריאת התורה. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. ונתן אדוני אלוהיך את כל העלות האלה על אויביך ועל שונאיך אשר רדפוך, ואתה תשוב ושמעת בקול אדוני ועשית את כל מצוותיו אשר אנוכי מצבך היום, והותירך אדוני אלוהיך בכל מעשה ידיך, בפרי בטנך ובפרי בהמתך ובפרי אדמתך לטובה, כי לסוס ישוב אדוני לסוס עליך לטוב, כאשר שש על אבותיך, כי תשמע בקול אדוני אלוהיך לשמור מצוותיו וחוקותיו הכתובה
בספר התורה הזה, כי תשוב אל אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך. Itama, blessing afterwards. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. יעמוד אופיר בן יעקב ואורה לקריאת התורה. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום לא נפלאת היא ממך ולא רחוקה היא לא בשמיים היא לאמור מי יעלה לנו השמיימה ויקחך לנו וישביענו אותה ונעשיה ולא מעבר לים היא לאמור מי יעבור לנו אל עבר הים ויקחך לנו וישמיענו אותה ונעשנה כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. Shkach. Asaf, Yeshakach. So your big brother is going to come and take the scroll and he's just going to take it over to sit over there where Dad will dress it for you. And as that happens, we're going to sing the final verse of Psalm 150 that you'll find on page 25. Kol haneshama tahalel Yah, hallelujah, hallelujah. Kol haneshama tahalel Yah, hallelujah, 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 hallelujah. Shama Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Kol haneshama Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. So Yoav, Amnon, I'm going to invite you to take the scroll from Yoav. I'm going to invite Shani and Asaf to come back. It's our tradition as a community that when we pass Torah to our young people metaphorically, we also symbolize that by doing so physically as well. So that Sefer Torah was passed from his parents to Yoav a few years ago, and now we're going to pass it to Asaf to symbolize our entrusting of our tradition to him. So I'm going to invite Amnon to pass it to Shani from wrist to back. And as Asaf holds it, he's going to read a special piece that he's written for this moment in his Jewish life. Being Jewish is important to me. It is part of my identity. It gives me proud moments like this.
We have the opportunity to look through our history and see the sacrifices that allowed me to be here today. Throughout the Chag, to be part of a community here, especially in tough times, is a place to be with people who we can relate to and trust. Throughout the Chagim and other Jewish festivals, I feel proud to be Jewish. There is always a story of tough times and overcoming them together, showing great resilience and determination to keep our religion alive. Having a bar mitzvah was my opportunity to find independence, breaking into adulthood, which built character and was transformative. My family are central to my experience. I wouldn't know what it really means to share Jewish culture without them. All our family life cycles add to my sense of Jewish self and community, whether to celebrate or to mourn. Looking to the future, I think the best thing is to help those who probably don't have the same opportunities that I've had and probably never will, such as the homeless and refugees. As an adult, I aim to provide support, give advice, and guide others towards a successful life. Amen. Amen. So, Saf, you're going to just bring the scroll here as your parents sit down, and we're going to sing together on page 26. Etz Chaim hi lemachazikim ba v'tomachei meyusha daracheha tachenoam v'chol nativoteha Shalom Hashivenu Adonai Elecha V'nashuva Chadei Shameinu Chadei Shameinu Chadei Shameinu Kekedem. Saf, your portion takes place on the threshold of a great change in the life of the Israelites. They're about to enter the land, to enter a new phase, and Moses is advising the people how to behave as they move into this new time in their lives. And you too stand on the threshold of a new phase in your life. You're entering into your teenage life and very soon into adulthood, which will mean new relationships, new choices, and new challenges. So just as Moses gave the Israelites advice, so too it falls to me just to give you one piece of advice. And one of the main pieces of advice that Moses gives to the Israelites seems pretty appropriate for you too. Lo bashamayim he tells them. It's not in heaven. It's not far away, not across the sea. Now, this is a line that comes to mean something very different to the rabbis, but actually, if you read your portion, its meaning is very simple. What it's saying is, this stuff isn't so complicated. It's not so hard to do the right thing and to know what to do. We sometimes overcomplicate our lives. We make the choices that we make seem much more difficult than they are. But the advice I want to give to you is this. If it feels like the wrong thing to do, it probably is. If it goes against the core values and ideals of our tradition, it's probably time to think again. And if your parents wouldn't do it, then probably neither should you. Lo bashamayim hi. Don't overthink this. It's not in heaven, it's here. So one of the things that I know about you is I know that you are thoughtful, that you are kind, that you are aware, that you have within you an internal voice. Lo bashamayim hi. Trust that internal voice that you have. Have the inner strength to listen to the voice and to resist when influences around you might push you in directions that you know not to be correct. And have the inner strength to make sure that your voice is heard in the world. Because your voice can be the voice that is not in heaven,
but is here making a difference to the world around you. Mishaberach Avotenu v'Imotenu. May the one who is a source of blessing for our ancestors be a source of blessing for Asaf, who has read Torah for the first time for his family, his friends and community. May he always in his life have the strength to listen to that inner voice and to know the right thing to do. And thus may he be a source of blessing to his family, to the family of Israel, and to all the world. And let us say, Amen. So I'm going to invite you, if you are at home and feel able to turn on your cameras. If you're here, to rise with me. We're going to say Shechianu, which you'll find on page 26. We're going to say the Shechianu to mark this moment in Asaf's life, and then to wish him Mazel Tov together. And at that point, we will also give you the ability to unmute yourselves at home so you can shout your words of Mazel Tov to Asaf also. Let's say Shechianu together. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, shehechianu v'kiyamanu v'higianu lazman hazeh. Mazel Tov. Mazel Tov. Mazel tov. So if you are at home and you want to, you Koach, Mazel Tov. can shout your words of Mazel Tov also. מזל טוב. מזל טוב, אספי! גאים בך! מזל טוב, לילי. מזל טוב. We are going to stay standing here. We're going to turn to page 27 as we turn to the concluding section of our service with the words of the Aleinu Yeshkach. Aleinu l'shabeach l'adon hakol, l'tzeit gedol aliyot sebereshit, asher bacha banu mikol ha'amim, v'natan lanu et torato, v'anachnu korim, u'mishtachavim u'modim, lifnei melech malchei hamlachim, hakadosh baruch hu, shehu notei shemayim v'yosed haaretz, ומושב יקרו בשמיים ממעל, ושכינתו זו בגובהי מרומים. הוא אלוהינו אין עוד, אמת מלכנו אפס זולתו, ככתוב בתורתו, וידעת היום והשבות אל לבביך, כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת אין עוד. על כן נקווה לך, אדוני אלוהינו, לראות מהרה בתפארת עוזך, להביא גלולים מן הארץ, והלילים קרות יקרתון, לתקן עולם במלכות שדי, וכל בני בשר יקראו בשמך, להבנות אליך כל רישי ארץ, יכירו וידעו כל יושבי תבל, כי שותפים כולנו בתיקון עולמך, כי המלכות שלך היא, ולעולמי עד תמלוך בכבוד, ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד. ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו It's often at times of celebration that we are also most aware of who is not here with us, who has, of whom we used to celebrate, and they're no longer with us. And so as we turn to page 29 for the words of the Mourner's Kaddish, I invite anyone who is remembering someone on this Shabbat morning who they wish was here to recite the Kaddish with me. Yitgadal v'yitkadash shemei Rabbah, ba'alma divra chirutei v'yamlich malchutei, b'chayechon u'v'yamechon, u'v'chayei d'chol beit Yisrael, b'gala v'zman kariv v'imru, Amen.
Yehi Shmei Rabbah Mevarach Le'elam Almei Almaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'a v'yitromam v'yitnaseh v'yitada v'yitalei v'yithalal shemei kudsha b'richu le'ela min kol bechata v'shirata tushbechata v'nechemata diamiran ba'alma v'imru amen Yehei shlama rabba min shemaya v'chayim aleinu v'al kol Yisrael v'imru amen Oseh shalom b'mromav hu ya'aseh shalom aleinu V'al kol Yisrael, v'al kol ha'olam, ve'imru, amen. And please take your seats. So Yashika, once again, to Asaf. I know that you will want to spend time with him after the service. What I'm going to ask is that after we've finished, I need to rush off because I'm about to lead another service online from our Beit Tefillah, and this space needs to be turned around for another service that's starting a little bit later as well. So if I can ask that when we finish, those who are here, if you can put your masks on just as you go outside, and then there's an area to sit and to chat just outside in the forecourt. If you are at home, thank you for being with us. We hope that you've been able to get some sense of the joy of celebrating with Asaf as he read Torah for us. I know that you could hear him because that voice even managed to cope with the fact that we were on the flight path, which was really amazing. So really, Mazal Tov. We're going to conclude by singing together the words with which we began, recognizing how wonderful it is to be able to be together at this moment. There have been so many uncertainties and complexities in the run-up to this bar mitzvah. The fact that family and friends have been able to be here is a source of great joy. It really is good and pleasant. Hinei ma tov u'manayim shevet achim gam yachad. Hinei ma tov u'manayim shevet achim gam yachad. Hinei ma tov, hinei ma tov. Ya la la, ya la 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 la. Hinei ma tov, hinei ma tov. Ya la la, ya la 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 la. Shabbat Shalom, thank you for being with us. Mazal Tov once again to the whole family. And thank you for being with us at home. We wish you Shabbat Shalom also. We're going to give you the ability just to unmute just for a moment if you want to shout more words to Asaf. For those of us who are here, it'd be really helpful if you can make your way through out to our outdoor sitting area out there. Shabbat Shalom.